me sam mo kwa ba biem esan de ba me platform ya so na de ani esen be ye no e ade ye sonko kra na ye be design ye slab ye design slab wi a na afi yakwa akoye be generate akọ ha na afi generate ko wi afi na ma kire kwa ba so be design de day me can be previous video ne wa be hu na ya na fa share comment section ase na me hu de na me say am pass full a me nka ho asem nti ene ye be slab na nti slab na be pick slab wan say ye pick slab no ohu ama ye brofo bi me kire wa be de batwi ka se mu atini brofo de ama ye nyina ne say slab no ye man load case bia nti o say ye kokopɛ load case no na ye de hyem nti load case na ne dey nti hwɛ ye building code no mo a BS8110 na sa load case ni nyina egum that load case no consists of life load impulse load and death load impulse load na ebesan my rain so wind the say Ghana hanom no say nka snow to ha ni nyina e de ni nyina e de ebe mai ni nyina wo mu ti ano na we request for so nti sa e na request for no ano na ye wo see so ye boy yes ampa ye kra do see e be ye so nti eno aso akoye apply so I just say nti obe boy and so open so abe ye frame no aba on generate load generator so loading generator ho na abeko by upper all the way by the abebam so and I say maybe the me pa me ye from pam beba na afema ko say so ho dey tell enti hwa dey ti we na make am sa figures we e the structure code I say me kwa me dem structure code but you na me di ho adanse e che na wo so ko pebito well follow me tutorial so ko pe book ne bi e dey eto nti e bia ye bibi na wo say you go for code na ma bie bibie wona wo so bie wo de nti yen se emre no na yakọ okay awon ye te no nti me boss wa load case no ebe ye adwuma so on de te no nti won say e de loading na ina maye ana wo ye manual calculation so a de de maye no eno na abe yusu sa figures na de maye no eno ana abe de obe yusu sa figures na nti on say my 1.4 gen no ana kewe no so ye we are so I say nti yen say emre no yen koye nim na yen to aso for the slab okay nti afi won say slab na ba nti slab type be na ye one way slab you two way slab say one way slab a type no ebe ye say we 7 one way slab type ni bi 5 enso ye one way slab type ni bi ana 4 enso ye ohwe baby on say ye draw sama me kire wade we ma me nya botre kire wade we yase pan yi baby a draw on say enkitin like enkitin bi wo sa we enkitin na wo ne kire say ehonom call beam eda ho beam da ho baby ahwe na ne kire say beam eni ho nti say wo ye bibi ti say na say beam eda side ha beam da ha beam da ha na beam ni ha eno he de na abefa so hu de te no enne wo so hu de obefa nti say beam da sa side ha na beam da sa side ha type B na wo kofa ti enne say type 4 but also what they make na say type 4 ni bi na ebe de ebefa ana say bia beam da one side pa type 6 ana abefa ana say beam da so the vertical side and also type 7 say the horizontal and horizontal type 5 and the say aneti and say beam bia nso ni mu a flat slab nso na bia wo ya and also ube you shoot 9 by the number 1 so that I say
type no yɛ 1 ne bia nti na yakɔ akɔhwɛ or say apply load egu so nti yɛbɛba height ne yɛ sɛ ɛyɛ 150 so on the tier no use 150 slab ti sɛ efeli ebehu am failing so a na go on nti thickness no ɛyɛ 150 concrete cover and as a concrete spacing 25 2 inch nti yɛnkɔ loading so on the tier no nti we my calculation na me use the floor finish na ceiling the menya 5.9 kilonewton so mo person menkyerɛ ma no so calculation and the gist me depend etro na bia metwa edit na ohu kwan a steps am fa so am benya me deck load no 5.8 na make am until you add the self weight and finish the floor finish and the ceiling finish no na odi aye na wa ba benya 5.9 kilonewton 5.9 kilonewton yeah 5.9 kilonewton ye nyina enim say we design so eno so you code wo how you go for so what you say and this code no so ho no loading ne the types of na we nso wo bi we ono so wo bi type of a wo be no ano so the be dey ebe ma nti hwa de on say me left click mo no on say aba this is school ni design a what they had here on say we nyina ya we say you school and you design classroom and you design nti classroom abehwehwem we benya abotra hwehwem kakra say on te ase abehwehwem so kakra nti de so when say classroom wo mu a then now why there what you so ana classroom so ya na e see category we see so by C category we no protaStructure na amfa ye yi na anya de amaye nti betimi to C category there's a general assemble area so on the tier no nti ba hwe sa code na eno de ema say nti me choose we ya on the ama me 5.0 kilonewton so no do nti by code na nkasa no specific area na nkasa de ma na 3.0 na 3.6 nti me use 3.6 and so okay for me loading na me apply for on the slab no okay 3.6 for the impulse load yeah so this is the deck load and the impulse load nti said na me no kind no say what snow load and a rain load yes some rain load in so by eno enka ho roof load eno me fa nka ho if say nyanye roofing into we 3.6 3.0 sorry to 3.0 kilonewton mean call 3.6 na about upload fina hasi enye classroom hasi baby amedi we slab na beto no I will say the loading case need different by on the structure wait me afa any arpit one dey amebia by a higher terrace in the terrace and so you will load resistance I we dey operate also TNC me na ye dey ashim so on say me na me no can say bi tama ye beam so on say me ka say e be time sim ti hwe it is force na wa no ebe react will beam we say so now we say so react will beam we say so now we say so react will beam we say so enu ntina eno sa ye choose slab me ka say choose there ayi wo hu ni nyina no sa sign bi wo hu ni nyina okay yeah fix no sa okay sa best na yen san yambra ha say so on that we meti load in the so impulse load so in 2.0 and 2.0 yeah na media no so dey amano awa so on that t 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 sa na o dey amano
nti see ehwɛ ade ya slab na ade awie nti hwɛ ade o ha on say ya wie slab no ti afi ya wie me bisa question bi wa betwa no mo akyɛde de ma me se me ne mo previous video me ka se be bi aka ho saa de no me kan me be sha ase me kan obi antwa na ti wa betwa no ade am de be mo okay nti see ana slab no so tie nti next one the previous the next video e be san ye no me san kyerɛ no so ye kwan afa so obetin generate for generate akɔ nti yɛnsɛ mmerɛ no yɛnkɔ yɛbɛkɔ for your next video me do ase sɛ ogye mmerɛ na ahwɛ me na wotie me message say obe like me video obe subscribe give your comment omo nso yɛ prophetic tutorials me so me yɛ twi nti wa opɛ sɛ menya ne brofo no obe ka kyerɛ me at times me yam de brofo kakra be fam me de podcast kakra be fam kakra ana sɛ akɔgye mmerɛ sɛ wɔ sɛ yɛde brofo nko anso kyerɛ me yɛ brofo tutorials ma yɛ twi nso tutorials twi de ɛho hia me ɛma wo me pɛ sɛ wo so wote ase na wotimi gye adwuma no na wo so timi gye ne na hu sɛ okuro mu nso ade pa wɔ ha me da wase